Honorable Speaker. Press your button. Yes. Yeah, Speaker sir, I would like to raise a point of order. I fail to understand, Speaker sir, जे 3A हे question मुझे हाल्या आणि आज पासून हेजेर अंत पासून उत्तर ना. As per the rule 42, 48 hours पहिले आमकां उत्तर मेळपाक जाय. Honorable Legislative Assembly जे member under 306 हे suspended. हे आता नहीं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे आसा न्ही ते ह्या बिझनेसाक येना तो एक तर तूं सकाळची बेग मांडपाक जाय ना स्पीकर सर पूण हाल जे आन्सर जे दिला हाल्याचे अजून ना स्पीकर सर अदो पयलीं रेज करपाक जाय आशिल्लो ना बट स्पीकर सर वी आर नॉट प्रोवायडेड आन्सर्स हाउ कॅन वी गो इट इज नॉट लिस्टेड टिल नाउ स्पीकर सर if we are not given answers speaker sir what is the use speaker sir of it calling attention 48 hours speaker sir 48 hours hun tori answer meopak jai no speaker sir it is still not listed you either give a reply honorable legislative assembly minister if you are not given answers because mache ijer answer dije oh speaker sir ami त्या training also nahi शिकवले काय किते ये स्पीकर सर एक माचे आम्ही जे ट्रेनिंग कॅम्पाक गेल्ले आम्ही हे बुका प्रमाणे this is like the gospel truth for us now as per this we have to be given within 48 hours आमका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळाय दुसरे स्पीकर सर I will give you a list जे आन्सर दिले आमका दुसरे सगळे एनेक्शरा रिप्लाय नाही so I will share that with the secretary माचे तुये हेजे this is a very serious concern speaker sir आम्ही येता लोकांना प्रश्न काढपाक Speaker sir, I request to call the attention of the Minister for Environment to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of people because of the delay in finalizing the coastal zone management plan, particularly the identification of sand dunes and the impact it will have on local fishing activity, trade and environment. The Coastal Zone Notification 2011 was issued by the Ministry for Environment, Forest and Climate Change in January 2011. The Coastal Zone Management Plan was required to be prepared within the framework of 2 years. The state government sought quotations from the agencies notified by the Ministry for Environment, Forest and Climate Change in 2013. And the work order was issued to National Institute of Oceanography, Goa soon thereafter. However, there was no progress in the same. In the meantime, the Ministry for Environment, Forest and Climate Change decided that the HTL line for all the states will be depicted only by the National Center of Sustainable Coastal Management, Chennai. The state government therefore terminated the work order given to NIO and entrusted the said work to the preparation the CDMP 2000 level to the National Center for Sustainable Coastal Management, NCSSM, Chennai on April 2016. Speaker sir, the NCSM submitted the first draft zonal management plan in the year 2017. However, during the presentation before the elected members, it was seen that there was a lot of errors to the draft CDMP and therefore the state government sought revision of the same from NCSM. The state government also insisted that the CDMP should be prepared in 1:4,000 scale in addition to 1:25,000 scale as required under the provision of the CRZ notification. The NCSM submitted a fresh quotation for preparation of the CDMP 1:4,000 scale in 2018. And approval for the same was granted in March 2018. The NCSM was requested for the cadastral maps of the DSLR and the same way provided by the state government. The NCSM then resubmitted the draft CDMP in the year 2019 and the state government had scheduled public hearing in the same on July 2019. However, once again, there was strong objection to the said CDMP. The state government had taluka level presentation on CDMP. There were requests for having presentation in every local body. The state government then deputed the official of DSLR for presentation to the local bodies in the month of November and December 2019. The state government made representation to the Ministry for Environment, Forest and Climate Change to amend
the CRZ notification 2011 to restrict the high tide line at the sluice gates and bunds that were existing prior to the year 1990 or 1901. The Ministry for Environment, Forest and Climate Change accepted the representation of the state government and amended the CRZ notification 2011 and restricted the HTL line at the sluice gates and bunds via notification number 1st May 2020. The engineers of the Water Resource Department carried out a detailed ground survey level to demarcate the Khazan Bund and sluice gates on the CZMP Plan 2011. The Department of Environment and Climate Change provided expert agencies along with officials of DSLR to the Department of Fisheries to demarcate the fishing wards, etc. on the CZMP 2011. The Department of Fisheries deputed the officials along with the representatives of the local society of fishermen to demarcate the fishing wards. The state government constituted committees with domain expertise to prepare the Khazan mangrove turtle nesting management plan and also for preparation of a comprehensive plan for fishermen community living in CRZ areas. The Honorable National Green Tribunal was monitoring the progress of the preparation of draft CZMP and has granted extension from time to time on the same on various occasions. The NCSM thereafter revised the CZMP 2011 and submitted fresh draft in January 2021, and public hearing was carried out in March 2021 at North Goa at Kala Academy and Ravin Bhavan in South Goa. However, on an application filed by various non-government organizations, the Honorable NGT directed to conduct the public hearing afresh in compliance with the order of the NGT. Fresh public hearing was conducted in July 2021 in North Goa and South Goa. The Goa State Zone Management Authority constituted committees with domain expertise to address the objection received in respect of HTL, sand dune, mangroves, etc. Whereas the Water Resource Department addressed the objections and suggestions with respect to the demarcation of Khazans, bunds, sluice gates. The Department of Fisheries addressed the objection of and suggestions with respect to fishing ward and fishing zones, etc. The committees carried out ground truthing wherever required. The reports of the ground truthing with various suggestions by the committees department concerned were forwarded to NCSM for revision of the CZMP 2011. As regards to the objections on sand dunes demarcation, NCSM informed the same has been verified with aerial photos and other data available with NCSM, and that maps prepared by the village panchayat shapefile containing missing sand dunes provided by the UGF comments/suggestions received from Goa Foundation and various taluka committees were also consulted while finishing the sand dunes of Goa. The NCSM has addressed individual queries which are addressed in the detailed report. NCSM has also informed that objections and suggestions with regards to the mangroves have been verified with aerial photographs, satellite images and other data available at NCSM. The state government and GCDMA insisted on removing the port limits, structures and notification of CZMP in 1:4000 in view of the objection raised during the public consultation process, which finally have been agreed by the NCSM and MOFC. And then state government has submitted a draft CZMP 2011 to the MOFC and CC for approval by notification in July 2022. The Coastal Zone Regulation Notification 2011 provides for protection to local fishermen, their houses existing prior to 1991. Notifications and fishing activities of the state government will ensure protection of the same. The notification of CZMP will in no way impact the local fishing community, such as net mending, drying, etc. in houses, structures existing on the sand dunes prior to 1991. Speaker sir, Minister उत्तर दिना ताजेर एक क्लियर कट कळटा की NCSCM म्हणून जी चेन्नई बेस्ड एजन्सी आहा जांकां हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करपाचें काम आतां दिलां तांणी हे सँड ड्यून्स वीच आय एम पॉयंटींग आउट इन पर्टिक्युलर हे तांणी एरियल फोटोचेर केल्या हें उत्तर मंत्र्याचें सांगता म्हळ्यार NCSCM म्हणटा ते गोंयांत येवन पळोवपाक ते सोदनात. स्पीकर सर, मिडिया रिपोर्ट्सा प्रमाणे अशें कळटा की विदाउट स्टेपिंग इन टू गोवा this NCSCM has shown 35 lakh square meters of sand dunes, out of which 70% are in South Goa. Subsequently, जी expert committee म्हणून मंत्र्यान रेफरन्स केला, गोवा फाउंडेशन आनी कोण तांणी 90 लाख स्क्वेअर मीटर दाखयला. सो स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार what are sand dunes?
sand dunes are geographic formations of sand along the beach. Speaker sir, accurate identification of the sand dunes is essential for the protection of the beach and the protection of livelihood of Goans. हांगा बीच प्रोटेक्ट जावंक जाय आनी बिचाचेर जे धंदे करतात इन्क्लुडींग शेकवाले नुस्तेकार हांचे पोटूय लायव्स एंड लायव्हलीहूड दोनूय प्रोटेक्ट जावपाची गरज आहा आनी स्मॉल बिझनेसीस म्हणटा शेक्स बिक्स येता ते आतां हाजें एक्युरेट आयडेंटिफिकेशन जर जातलें जाल्यार कोणे तरी थंय वचून चॅक करूंक जाय एरियल फोटो घेवन तूं येदी व्हडली डिस्क्रपन्सी जाता एक मनीस म्हणटा 90 लाख स्क्वेअर मिटर ह्यो एक्सपर्ट कमिटी एजन्सी म्हणटा 35 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर हातून एक डावट जाता ही येदी व्हडली डिस्क्रिपन्सी कशी आनी जेन्ना हो प्लॅन फायनलायज जातलो 100% हो प्लॅन परतो कोर्टान वतलो आनी कोर्ट वील आस्क यू हाव सच अ बीग डिस्क्रिपन्सी अशें कशें जावंक शकता काय म्हणून स्पीकर सर हाजे खातीर म्हाका दिसता मंत्र्याक हें खबर आसतलें की येदी व्हडली डिस्क्रिपन्सी जातना हाजे पयलीं अश्यो केसीस आहात की कोण तरी वता चेन्नय तो थंय सारकें मॅनेज करता आनी मागीर NCSCमाचोच ओन सँड्यून रिपोर्ट चेंज जाता हें जाता स्पीकर सर आनी देर आर केसीस इफ यू वॉन्ट आय कॅन इवन टेल यू वीच आर द केसीस तशें ताजे फुडें गोवा लेवलाचेरूय बी GCZMA आहा तेय थोडे एप्रुवलां दिल्लीं आहा एक एप्रुवल सारकें फ्रेश दिल्लें आहा जंय एक्सपर्ट कमिटी मेंबर्स आर सेयींग दॅट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टी टू द डिसिजन येट द प्रोजेक्ट इज एप्रूव्ड मोर्जे जाल्लें आहा एक ग्रीन फ्युचर हॉस्पिटॅलिटी म्हणून स्पीकर सर मेंबर्स आर एक्सक्युजींग देमसेल्स येट द एप्रुवल इज गिवन सो दीज आर व्हेरी स्ट्रेंज केसीस सो हाजे खातीर हांव मागतां इन द इंट्रस्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज एस्पेशली साऊथ गोवा कित्याक 70% साऊथ गोवा एफेक्ट जाता हाजो अर्थ हांव अशें म्हणना की सँड ड्यून कापून उडोवचें म्हणून हांव म्हणना हांव म्हणटा की ताजें आयडेंटिफिकेशन सारकें जावप हें गरजेचें आनी आयडेंटिफिकेशन जातना लायव्स आनी लायव्हलीहूड्स पळोवपाची गरज आहा स्पीकर सर सो म्हजो डिमांड आहा मंत्र्या कडेन की गोंयकार जे दर्यादेगेर जगतात तांचे लायव्हलीहूडाचे आनी बीच राखपा खातीर हो प्लॅन सँड ड्यून प्लॅन जो आहा तो रिविजीट करचो आनी रिविजीट करून बेगींतल्या बेगीन जे इश्यूज आहात ते एड्रेस करचे आतां दुसरे इश्यूजूय आहा इश्यूज हांवें उदोळेक म्हणिल्ल्या भशेन हेरिटेज स्ट्रक्चराचे डिमार्केशन जावंक जाय इश्यू असो आहा की तुमी बेज म्हणून आयडेंटिफाय केल्या बाय गोईंग थ्रू द नॅशनल हायड्रोग्राफीक ऑफिस हे हांचे डेफिनेशनाचे प्रमाणे तुमी बेज आयडेंटिफाय केल्या एक खोला बे म्हणून आयडेंटिफाय केल्या इन सदर्न सांकवाळ अशें आतां आफ्टर द जुवारी कंट्रोवर्सी हेज कम अप पीपल फील जुवारी वील डिसमेंटल एंड इट वील एस्केप द CRZ नोटिफिकेशन कंप्लिटली सो अशे खूब इश्यूज आहात कारवाराक कोण तरी कोर्टान गेलो आनी कारवारची बे म्हणटा तो इश्यूज हेंच काडून उडयलें सो स्पीकर सर हें सगळें बॅकग्रावंडाचेर हांव मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की यू रिविजीट दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ लायव्स एंड लायव्हलीहूड्स एंड ऑल्सो टू क्रिएट नो हर्डल्स इन फ्युचर डेव्हलपमेंट जे म्हणसर CZMP फायनलायज जायना ते म्हणसर मुखेलमंत्री कितलोय इन्वेस्टमेंट हाडूंक वचून लोक येतले पूण हें जायना म्हणटकच सगळेंच हडेन तडेन आहा कांयच फायनलायज ना म्हणटकच लोक परते वतले सो हें बेगीन जावपाक जाय आनी जातना सारकें जावपाक जाय Speaker, sir, with reference to the calling attention before this House, I would like to state the following. As my colleague has said, NCSCM has identified 29 lakh square meters of sand dunes along the coast of Goa. He's gone further and said that the NCSM has done this identification using facilities, aerial facilities, photography. Speaker, sir, whilst that happened, the local government body, GCZMA, has conducted their own ground toothing exercise. And it is most alarming, Speaker, sir, because they have found that the area covered with sand dunes is much more than the area identified by the NCSCM
Chennai. Speaker, sir, there is a difference of around 46 lakh square meters, Speaker, sir. This discrepancy has been found for, I'll name a few villages. In Kavelosi, for example, the expert committee found an additional 10 lakh square meters. In Kandoli, they found an additional 3.5 lakh square meters. Panjim, they found 3 lakhs 30,000 square meters. In Varka, they found 3 lakhs 20,000 square meters. Speaker, sir, here we have appointed an agency that is supposed to be an authority in this field. And what have we found? That this agency, if I may say, has failed to carry out the exercise properly. Such a big discrepancy, I think, is weird. Speaker, sir, so the huge discrepancy is one point. Speaker, sir, thereafter mindful of the directions of the NGT regarding finalization of the CZMP for Goa, the GCZMA expert committee had suggested that the NCSCM consider these additional sand dune areas identified before finalizing the CZMP plan. Sand dunes, Speaker, sir, are an important coastal landscape. They provide protection from calamities besides being important habitat for several marine and coastal species. Unfortunately, even after they being protected under the CRZ notification, massive destruction is seen all over the coastal area. Whatever left, one must protect, and the lost, one must ensure to try and restore in the interest of environment and coastal well-being. My question, therefore, before the Honourable Minister for Environment and Climate Change is whether the GCZMA has written to the NCSCM regarding the assessment and ground truthing reports, whether the GCZMA has demanded that these additional sand dunes that they have identified be included in the plan. It is evident from newspaper reports that the committee categorically recommended that the exercise of joint inspection be completed by the NCSCM immediately. If the CZMP is passed without considering these findings, I'm sure it is going to lead only to a coastal catastrophe. I hope the state is sensitive to this issue and takes it up in right earnest. Besides this, Speaker, sir, there are various other issues like, for example, identification of ports, identification of houses, identification of so many of these type of facilities or things which I'm told are not going to be identified in your CZMP plan. Speaker, sir, I feel not identifying is more to play to the gallery for the simple reason that if one goes by that Sagarmala report, our Honorable Chief Minister is on record saying that the ports, for example, were meant for touristic activity. Believing in him, I fail to understand why you all don't identify these ports then. Let's come out open. Let the people know what is what. Mark the ports and mention that it is meant for touristic activity. No issue on that. But hiding these things from the public and tomorrow using that Sagarmala report to say that it was there in that report, believe me, you're only playing with a common man. With these few words, I once again request you, hide nothing, come out clean, show the public everything. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I just interrupt. 1 minute घेता. दोनों गोष्टी घेता. आमचो colleague, I don't know whether he is aware of the issues faced by the in the public hearing, because what my colleague, senior colleague Alex Babu sangta, ki to identify the ports and put inside. One side, people are saying that if you put port, then Sagarmala project will come. Speaker, sir, we had that exercise of removing the port limits because of the same reason, because of the fear of the people. Second thing is, CDMP, Speaker, sir, my colleague is saying that the expert committee members have shown a lot of this.
basically when they went, it was a theoretical survey they did. And what NCSM done is scientifically. There's a discrepancy what Vijay Babu is saying that you have shown more. You are saying that GCDMA expert members have shown, like I will just give you an example. In Salset Taluka itself, only one Taluka itself, the GCDMA expert members who had gone showed 4,43,0894 and NCSM showed 2,31,115. There's a difference of almost 2,11,979, which is by the expert committee members. Vijayba Mundaki, even this 2 lakhs and what you started making saying, I was referring to is saying that 2,31,100 is also more. That is what he is saying. You are saying something else. You are saying to show the port limits. Speaker, sir, I think... No, let me finish. What I anticipate what you are saying is that you are saying to show port limits. You are saying not to hide anything. We are not hiding anything, Speaker, sir. Speaker, sir, the people of Goa do not want, because of the so-called disruptions of coal handling which will come, because CDMP with plan, they will have automatically approval without coming to any authority as per CDMP. You want me to do that, Speaker, sir? Then, Speaker, sir, I don't know what is the question they are asking. One side opposition is saying that what is showed by NCSM is more and it should be reduced. One side is saying it, opposition is saying that it should be more. I don't know, Speaker, sir, what they are trying to do. I will explain to you what I am saying. Incidentally, when the CRZ regulation came in 2011, I was the Environment Minister. Speaker, sir, I am not saying show that. I'm saying you have to show it because you are also accepting that there is a Sagarmala report. And as per the Sagarmala report, these ports have been identified. So my charge is, this is a charge I'm making, that you are misguiding the local man by not showing it. I'm not saying show. I'm saying if you don't want to show, then throw out the Sagarmala report. This is what I'm trying to say. Sir, this is let me finish. Don't play to the gallery and not show these sites. And tomorrow when the time comes, don't say then we have no option because we have this Sagarmala report, which the government has accepted. This is what I'm trying to say. If you're saying the Sagarmala report does not stand, I am with you. I accept. Don't show anything. But don't use it. Don't use that report tomorrow as a backdoor entrance to bring these ports, to bring all these projects through the back door. Because this is what I suspect the government is trying to do. Because I agree, when you try to have those public hearings, there was a lot of rot, there was a lot of anti-sentiments expressed. I appreciate. I followed those particular public hearings that you have conducted. But I'm again repeating, if Sagarmala report is not to be implemented, don't show, is what I'm trying to say. You know, you can laugh, you can say, the Chief Minister has gone on record and said it is touristic purposes. So show it then, if that be so. Speaker, sir, I don't know. Sir, Alex Sequeira, my colleague, is a senior colleague. He happened to be, unfortunately or fortunately for him, in 2011 or prior to that, 1996. This all is mess is because in 1996, whoever was then, did not make a proper report, Speaker, sir. If those reports were made properly, we would have gone smooth would have gone. I mean, it would have been sailed smoothly. Unfortunately, my colleague, senior colleague, he was there in 2011, did not initiate anything, Speaker, sir. But anyhow, that's okay. But what I am trying to say, let me finish. Let me finish, Speaker, sir. It was at the end of 2011 and beginning of 2012. Speaker, let me finish, then my colleague can speak. Speaker, sir, 2011, he was there, he only said, I did not say. I'm saying. And I am saying, Speaker, sir, that had to be initiated that time. Nobody had initiated it. Anyhow, Speaker, sir, the question here is when he said that you put the port limits. In public hearing, everybody was saying, don't show port limits because Sagarmala will be implemented. So when we don't have port limits at all, where the Sagarmala will implement? And we are on record, Chief Minister is on record here, that Sagarmala, and I am on record, Speaker, sir, that Sagarmala is a central port authority consultant who had done it. We have no intentions of doing that, Speaker, sir. But what happens, Speaker, sir? Marking port limits will result in covering 53 kilometers of the entire coast of Goa and will adversely affect the tourism sector, number one.
Secondly, ports and minor ports which are there have been notified way back, Speaker sir, which were there during the Portuguese. What has happened, Speaker sir? Nobody has put a thought when these ports were notified somewhere in the year 63 or 64. They were there because the Portuguese had then notified those ports, and that only notification has been emphasized. Nobody knew what would happen, Speaker sir. That is why we want to correct this, because port is operating in one part of the coast, is operating in one part of the area, and the notification is vast, Speaker sir. And Speaker sir, the government is interest of the people, and that is why Honorable CM has time and again gone, I have gone time and again to see that the port limit should not be shown, Speaker sir. That is one question, and we are still in favor of not showing, and we got it notified in such a way that we are not going to get the port limits. Not to hide, Speaker sir, is because I am telling you, Speaker sir, that the inheritance of the port limits is from the Portuguese, as per Portuguese regime, when they had a lot of ports within Goa, which they used to do a lot of things with it. But right now, the issue here, my opposition, that they put all coal tikkas and started blaming the government that we are going to bring. So that is the same reason why we have said that we are studying again about the port limits. We'll come back to you when we have to notify it. Till such time, this government is saying, do not notify it on CDMP plan, has been emphasized in the various public hearings that we are doing port limits because Sagarmala has to be implemented, Speaker sir. And here something else is being spoken, Speaker sir. एकूच स्पीकर सर, आमचे कॉलिंग अटेंशन इन पर्टिक्युलर आहा सँड ड्युनाचेर. सो द सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस विच इज कॉन्ट्रेरियन should not be. We have to focus now on sand dune. Our Honorable Minister has given an answer that NCSCM has done the identification based on aerial photos. Our request to him is that you revisit the plan. कित्याक मुख्यमंत्री जे म्हणटा की जे धोको आहा वो टुरिजमाक वापरतलो, बिची कित्याक वापरतलो तूं? बिची वापरूचोच ना. अशें जर साश्टीन एक डिस्क्रिपन्सी डबल जाता म्हळ्यार 2 लाख आनी 4 लाख. डिस्क्रिपन्सी इज डबल म्हळ्यार साश्टीकारांनी कितें करपाचें? एअरपोर्ट वता मोपा, बीच बेल्ट आहा तो कंप्लीट सँड ड्यून करप कितें? आनी नॉर्थ गोवान सँड ड्यूनूच ना. स्पीकर सर, येदे व्हडले कलंगूट कांदोली सँड ड्यूनूच ना. सगळे साश्टीनूच आयले, सगळे सावथ गोवानूच सँड ड्यून दिसता. काणकोणा तुमी वचा स्पीकर सर, काणकोण डेव्हलप करपाक नाका तुमकां? कितें आहा थंय? सगळे सँड ड्यून दिसता तुका. सर सँड ड्यूनूच दाखयले, आनी मग करप कितें? त्या लोकांनी करप कितें? नुस्तेकार फाल्यां वता, तो खोप घालता ती इल्लिगल जाता, जो बीच बेड लायता तें इल्लिगल जाता सँड ड्युनाचे प्रमाणे. सो तें रिविजीट करा, हें आमी उलयतात. कोळसो हातून खंयच येना आनी सागरमाला खंयच येना हातून. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, एकूच सगळ्यांची हे दियात. ना पण ताका आन्सर करता स्पीकर सर. अलेक्स बाबान तो रिपोर्ट जो सांगला आमच्या कलिगान, स्पीकर सर, की टोटल जे गोंयान जे सँड ड्यून दाखयलेले पयले इज 2,93,562 स्क्वेअर किलोमिटर्स. आणि मागीर आमचो एक्सपर्ट मेंबर वतरी 7,54,000 दाखयले, स्पीकर सर. तो तें दाखय म्हणटा, स्पीकर सर. एक सायडीन तो म्हणटा दाखय नाका म्हणटा, स्पीकर सर. दुसरे सायडीन, स्पीकर सर, हे जे एक्सपर्ट मेंबरान दिल्ले NCSMन 3,07,000 दाखयले, सर. आफ्टर एक्सपर्ट मेंबर वी आर स्टील ऑपोजिंग दॅट. इट इज नॉट करेक्ट. We are opposing that, Speaker sir, but what is happening? that is our only request. We are saying revisit it. No, that is what I am saying. दाखो नाका अशें म्हणटा आमी. रिविजीट कर, न्याय दी सगळ्यांक, इतलेंच म्हणटा आमी. रिविजीट टू विजय बाब रिविजीट म्हणटा पयर TCP मिनिस्टरान रिविजीट करपाक लायले. खुबश्यो गोश्टी सांगपाक गेले. हांव ते सांगून तेंय सांगता, पूण म्हजें सांगपाचें, स्पीकर सर, that what is that we are looking to see that whatever, that is why we are not showed port limits. What NCSM is that we have already in our, when we have said government has taken a stand, that when you have said send it to you, you have to, even if it is notified, because it is being monitored by different courts, we have to have the opportunity to revisit as what he has said. We have written to them, and that is what we are going to do, Speaker sir. That case to case basis, whenever it is happening, we have written it very clearly that if there is a complaint, NCSM is also, there are complaints, various complaints to go to NCSM, various complaints have gone to
the CRZ Central Authority. Various complaints have gone to MOFC at the center and at the Environment Department here, Speaker Sir. So there are a lot of complaints which have not been adhered to. But Speaker Sir, there's only one thing that I want to say, that case to case basis मध्ये आमचे हेजे भाशेन जावपाना, Speaker Sir. I remember in one place where case to case basis हांव आट्टा पडतो आनी कोणाक कितें सांगपाक सांगू पयलें. स्पीकर सर एकूच मिनिट NCSCM ओन सँड ड्यून रिपोर्ट जो आहा तो बदलता काय ना हे यू आर अवेर की तो बदलता म्हणून हाजो अर्थ कितें तांणी कावंटर ओपन केला आमी वचून थंय चेन्नय पांय पडले जाल्यार ते बदलता सो आमी हांगा हावजान हांगा बसप गोंयचे कायदे करपाक आनी चेन्नय ते बसता आनी आमचो डेव्हलपमेंट प्लॅन हें करता कितें कसल्यो खबऱ्यो सो वी हॅव टू असर्टेन द सुपिरियरिटी ऑफ द हावस एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड डिसायड इन द पब्लीक इंट्रस्ट कितें बरें तें ताजे खातीर रिविजीट कर म्हणटा आमी तुका क्रिस सिल्वा कितें सांगपाचें आसा Because जे ड्राफ्ट CZMP प्लॅन जो केला तो फिशरमॅनाचे सामको एक फ्रॉड जाल्लो जे फिशरमॅनान तांचो प्लॅन दिल्लो तांचे प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्ले फिशींग ब्रिडींग स्पेसीस तांचे खुटांनी लायता झाडां लायतात ते सगळें मार्क करून आमी दिल्लो तर त्या प्लॅनाचेर कांयच दाखयलें ना तेजे भाशेन स्पीकर सर ही रिवर साल जी आसा ती हजारांनी वर्सां थिंगा लोकल फिशरमॅनान राखून दवरल्या कितलेच फावटी थिंगा बुट्टी येयल्यात व्हड्यांनी पासून घरान वता जाल्यार व्हड्यांनी गेल्यात पूण लोक थिंगाचो पळोवन शिफ्ट जालो ना थिंगाच आसा आनी आयज ही रिवर साल जी जाला कॅप्टन ऑफ पोर्टाक राखपाक दिल्ली पूण कॅप्टन ऑफ पोर्टान ती नॅशनलायज केल्या आनी ती विकून दिल्या आनीक आयज त्या लोकांचेर जे फिशरमॅन लोकल्स आसा ताचेर सामकी भिरांत आयिल्ल्या कित्याक तेजेर त्यो एक्टिविटी ज्यो जातल्यो तांचेर बंद पडटल्यो म्हणून तशें म्हणटा आतां आमचो मिनिस्टर म्हणटा ते भाशेन आतां पोर्ट लिमीट काडटलो एक एश्युरन्स जाय पोर्ट लिमीट काडले जाल्यार तो पोर्ट लिमीट पयलो सावन आहा म्हणटा कित्याक आयज भिरांत आसा मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट जाल्लो आहा ताचे जायते कायदे आहाय ते आमचे कोण थिंगा रावता तांकां माल पडपाचे ही सगळी सायडींनी एटॅक जाल्लो आहा हे सगळें क्लॅरिफिकेशन जाय आनी CZMP प्लॅन करता ह्यो सगळ्यो वस्तू तांचे स्ट्रक्चर्स कितें आहा त्या पासून तेजे दाखोवपाक जाय ओके कालू पेरेरा Honourable Speaker, I draw attention of the Honourable Minister to the reply which he furnished. He says that in 2017, the draft Coastal Zone Management Plan was prepared by NCSCM, and there were a lot of errors. When there is an error, don't you think that it is appropriate that you ask them just to rectify those errors? But it looks like they send us fresh quotation to make this. You don't pay them more if they have done an error and it's their fault. You are admitting it is their fault. Then it goes back in 2018 and again in 2021 we have this error, once again an error-ridden plan. And we have this sand dune discrepancy which is seen. If you see very clearly, the sand dune discrepancy is in lakhs of square meters. Is the Honourable Minister aware that on the Directorate of Science and Technology website, there is a sand dune report already available which was prepared by the same agency from Chennai, which is available on the website. I've just downloaded it also, and it can still be found. Now the question, when you're coming of physical verification, that may be old data, but you may have new data today. But the question is, what have you done and why are we paying them? Finally, the last part is, under the CRZ rules, regulations, para 5 and 10, para 5 subclause 10 says, all development activities listed in this notification shall be regulated by the state government, union territory administration, the local authority or the concerned CZMA within the framework of such approved CZMPs as the case may be in accordance with the provision of this notification. So if you have to have the CZMPs prepared and your development like an ODP and you have it done, it has to confirm, it has to show. Because if you have things missing from it, things will be illegal later on, people will have problems, and maybe development may not take place, even if you want to do renovations. Yes, Viresh Bulkar. Speaker sir, CZMP जो प्लॅन आसा तो पयलो म्हणजे जो लोकांक कॉन्फिडन्सान स्टार्टिंगूच घेवपाक जाय तो घेवंक ना NCSCM जी कंपनी आसा तांकां दिलो आनी अचानकूच लोकांचो सामको बोवाळ जालो कोणाकूच कांयच खबर ना कितें जालां तें आनी खुबशे
प्लेसीस जे आसा ते मार्क करूंक ना जशी की आमची खाजनांची जी डिफरंट लोकेशन फीश ब्रिडींग सायट्स आसा हे मार्क करूंक ना आनी ताका लागून मागीर सगळे इनपुट्स घेतले आनी ते फुडें केले बट आजून पर्यंत कांय क्लॅरिफिकेशन ना बाबा तें जाला काय ना तें तशेंच 1991च्यान जे नोटिफिकेशन 1991 येयल्लें आजून पासून 2022 जाले आजून पासून हें रेडी जाल्लें ना आनी जे बीच बेल्टार आसा जावं आमचे फिशर फोक्स आसा आयज तेंचे जे सँड ड्यून्स बीन आसा पळय ते आयज लोकेशन्स आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना जावं आमचे शिरगांव बेल्ट आसा थंय पासून पळयल्यार खुबशी नोटिफाय जावपाक जातली म्हटल्यार थंय आसा बाबा खोपटी आसा जावं आनी कितें नेट मांडपाक आसा हें नोटिफाय जाल्लेंच ना व्हडलीं हॉटेलां नोटिफाय जाल्लीं आसा म्हटल्यार हॉटेलांनी जें कन्स्ट्रक्शन केलां तें दिसता थंय बट आमचे जितले बारीक बारीक कितें खोपट्यो आसा मिन्स ते जा म्हणटा हें दिसत ना तशेंच जेन्ना खाजनान आमी वयता तेन्ना खाजनानूय सेम जाल्लें आसा खाजनूय नोटिफाय जाल्लें ना जेन्ना आमी म्हणटा हो जो कंपनीक दिला म्हणून आयज कितल्योश्यो कंपनी चेंज जाल्यो म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय आतां इतलीं वर्सां डिफरंट कंपनीजांनी घेतले ह्या CZMP प्लॅनाचेर सरकारान कितले पयशे मोडले आनी केन्ना पर्यंत हो CZMP प्लॅन सारको नोटिफाय जातलो आनी सारको ऑन द हेजेर येतलो टेबल स्पीकर सर एक मिनिट लास्ट उरलो स्पीकर सर CZMPचे उलोवप खूब जालें एरर्सूय खूब मेळ्ळ्यो बट डोंट वी थिंक दॅट एज अ स्टेट वी शूड अंडरस्टँड दॅट इफ देर आर सो मेनी एरर्स so much of opposition for not so appropriate job done, not done in the state over here, then don't you think that we should cancel NCSEM, this entire contract, and look for someone more better qualified, more better engineered, rather than going and staying with this? कित्याक इतल्यान चालूच आहा हें wrong, तें wrong, परत वयर सकल. So I think we should look for a fresh approach for a better company who can get a better job over done. Nazalar, at least in this meantime, we should at least do our state coastal sand dune management plan, where 2017 and 2011 जे sand dune आशिल्ले ते 2022 आसपाना because of so much of erosion that is happening, so much of ways of destruction that is happening. So I think this NCSEM should be taken off, and I think this entire thing has to be. Speaker sir, was a plan, coastal zone management plan 2011 नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्लें तेन्ना येवपाक आसलो तो आयज म्हाका दिसता 10 वर्सां कंप्लीट जाली आनी आयज बसून भायर येना आनी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्ली आहा की लोकलांची घरां बसून जी आहा ती रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जायना ऑनरेबल मिनिस्टर जाण हांव कितें उलयता रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जायना खाली रिपेर ना रिपेर घेवन मागीर रिकन्स्ट्रक्ट करता कोण कोर्टान वयता आनी स्टॉप करता स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आतां केन्नासून हो प्लॅन चालूच आहा कोर्ट वॉज मॉनिटरींग कोणाची सॅलरी बसून आडयल्ली सेक्रेटरी एनवायरमेंटाची सॅलरी बसून आडयल्ली ह्या कारणांक लागून पूण आजून पासून आमी सिरियस ना बाब विजयान जे आयज हें हाडलां कॉलिंग एटेन्शन सँड ड्यून खूंय प्रॉब्लम आहा ते मातशें पळया खूंय you don't have to revisit the entire plan. Wherever there is a issue, wherever there is a problem, Vijaya Kisar to khui ha the problem. Solve kor, but plan bahar sorani. It is this plan is in the interest of the local people staying in the coastal belt within 200 meters of the high tide line. My request to the honorable minister ki as clarification di tu kenna basun ho final notification eta. Kidak teje upran amka 2019 notification ajer ulopak jay. ओके शा ते kenna etale paise. Speaker sir. Speaker sir, I would like to clarify. I am not in favor of showing houses, jetties, etc. My contention is simple. If this is being not shown, if it is not being shown to bluff the people, it is wrong. Because the government has accepted that Sagarmala report. So if you are accepting the Sagarmala report, show it. Otherwise, give us an assurance that you are not accepting Sagarmala report. My issue is over. ओके Speaker sir, each one is speaking in a different tone, Speaker sir. I don't know. Teka answer kashe karo because otherwise everybody put tikla ani kol karun sagle walkout begarle, Speaker sir. Speaker sir, म्हाका इतलें सांगपाक जाय 2-3 गोष्टी जे पॉयंट आउट केल्या पयली and then I'll tell. Speaker sir, पयली गोष्ट जे कार्लोस बाबान सांगला, see why
was initially 1:25,000 scale is what has to be notified entire country. Then Chief Minister said 1:25,000, our people will shout. And quotation was taken from him before based on 1:25,000 scale. And it was every other state has notified as 1:25,000. This state is going to notify into 1:25,000 and also 1:4,000. So there was more work involved. That is why the fresh quotation was taken, Speaker, sir. Based on that time, Mr. Manohar Parrikar decided that people of Goa should know. Also based on the House. This had come to the House. Let me finish. So based on that, and then all the discussion, I was also a member of the Legislative Assembly then. Based on that, revised quotation was taken because the plan had to be notified into 1:4,000. And that is why Honorable Chief Minister's persistent effort, we also and our team, our secretary and everybody persistent effort, this is the only state where the plan is going to be notified in 1:4,000 along with 1:25,000, both. This is the only state in the country, number one. Speaker, sir, secondly, he said that CZMP plan has to be in sync with the TCP plan, Speaker, sir. I agree to that, Speaker, sir. Everywhere, wherever the TCP plan has to be, or ODP plans, for instance, which are now getting this, has to be in sync. And they were never in sync, Speaker, sir. Development plans, wherever in 200, 500 line is to shift, how it is. So whenever this CZMP plan is finalized, the entire line will be fixed of the high tide line on all the lines together along with whatever. The contention here is, Speaker, sir, that the sand dunes which have been shown which are now contentious in nature. Now, my honorable colleague Ale Sikora is saying that Sagarmala, who has accepted Sagarmala report? You show me where it is accepted. It is just a hearsay. Sagarmala report is not by the state government. We have got no connection with the Sagarmala. You are only pointing out every time, Speaker, sir, the Sagarmala report. Sagarmala. So are you telling me it's not going to push down your Let me finish. Speaker, sir, let me finish. That you all are only saying Sagarmala, Speaker, sir. Honorable CM is on record. So we are on record that whatever Sagarmala is saying, it is for the entire ports of the country, Speaker, sir, not particular to the government of Goa. And we have never accepted. Nobody has told us. Show us a document where we have accepted Sagarmala report. There is no document we have accepted Sagarmala report, Speaker, sir. But Sagarmala report shows that various things which is also why we are saying that we do not want depiction of the ports, Speaker, sir. And that is why this plan we have we have already sent from our side. It is under consideration by the National Authority of Coastal Management Authority, which is now going to sit and give whether or not to notify the plan as how the state government has asked. We have asked 3-4 things, which is one, no showing of port limits. Number two, 1:4,000 scale. Number three, what has happened is our cadastral plans which were done were done in 1974. Subsequently, this is effective before 1991. So between 74 to 1991, there are no structures legally shown. And if we start collecting data, this plan will never be done. So what we are doing, sir, is we are showing only what Honorable colleague Vijay Bab said, that structural sites which have existed, like a lighthouse, like something where it is of importance, those are only being shown wherever it is there. All other structures have been removed from the plan, Speaker, sir. And this land use plan will be developed subsequently, Speaker, sir, afterwards, Speaker, sir. Speaker, sir, I think I have answered. The only thing I want to clarify, one more thing, Speaker, sir, is the amount what is given. For any company, as we started, 50% advance had to be given. Till today, when that amount was given, that 50% advance is still there. Payments have not been released. And when only after finalization of the plan, the other payments will be released, Speaker, sir. It is not that we had asked for NCSM. We had asked local NIO which was here. I remember I made in my report also. We asked them, we placed the work order with them. They quoted us something and we placed the work order. But unfortunately, they were not going forward, Speaker, sir. That is why we had to cancel. It is not that we had to go. There are only 6 or 7 agencies which have been given by the Central CZMP authority. And NIO was one such authority. So that is why we preferred NIO. But unfortunately, they did not work on that plan, sir, and it got delayed. And that is why we had to shift to NCSM, Speaker, sir. But however, when we have sent with Honorable CM's permission, when we have sent the plan, whatever contentions are there, we have made it very clear that if there are any issues of any fishermen specifically, any issues where the sand dunes are there, or any issues or any other issues, specifically we will be asking one of the 7 agencies, not NCSM. There are 7 agencies, we will ask them because they are all scientific agencies, Speaker, sir. Here we are not scientists, we are political class, some may be scientists, some may be advocates, some may be doctors. But these are scientific agencies who go by science and does.
NCSM is also a scientific agency who has done that. If there are discrepancies, we will have another 6 agencies whom will refer this particular thing. And when they give the report, we will send it to NCSM to tell us what is the difference between that report and this report. And based on that, we will make a representation to the central authority. I think I have answered, Speaker Sir. But before sitting, I like to say one more thing, Speaker Sir. That this government under the leadership of Dr. Pramod Sawant, the plan which was supposed to be done in 1996 was never done. In 2011, it was supposed to be never done. At least that 2011 we will do, and 2019, which is come now, also we have to do, Speaker Sir. And for that, we have to support, Speaker Sir. That is all I have to say, Speaker Sir. फिशरमॅनाचे एक्टिविटीज जातात, हारयो झाडां बी धोतात, त्यो कित्याक दाखयल्यो नाही? भितर न्हंयत एक्टिविटीज जातात त्यो. Speaker Sir. सर ह्यो हारयो बी आहात त्यो रेजिस्टर्ड आहात. आतां न्हू 100 वर्सां जालां आसतलीं. ह्यो रेजिस्टर्ड आहात, ते पेमेंट करतात, फिशरींग डिपार्टमेंटाक आसात, कॅप्टन ऑफ पोर्टान तांकां लायसन्स दिलो. ह्यो हारयो तिंगा मार्क करपाक जाय आसल्यो. ती कितले फावटी रिक्वेस्ट केली त्यो दाखयल्यो ना. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी सांगलां न्ही, जे बेजीक कॉन्सेप्ट जो प्लॅनाचो आसा, HTL लायन, पयलीं हाजर्डस लायन म्हणून येयल्ली, ती हाजर्डस लायन इट इज नॉट मागीर चेंज करून इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पूट म्हणून दाखयलें, स्पीकर सर. आनी फिशरमॅन झोन जे आसा ते दाखयल्ले आसा. जेन्ना CZMP प्लॅन जेन्ना जातलो पळय तेन्ना तूं पळयतलो आजुनूय CZMP प्लॅन आवटूच जावना. सो तेजें एप्रिहेन्शन आसलें की सँड डिवन आसा पळय, हांवें म्हाका दिसल्यार दिला. आनी जे सालान जे आसा, जे 1:4,000 प्लॅन जो आमी तेजे खातीरूच 1:4,000 करपा लायला. 1:25,000 स्केल जर आसली तुका कळपाचें देखून ना आसलें. तेन्ना आमचो मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना CM आसलो तेन्ना हावजान हांवूय आशिल्लो. दॅट इज अ व्हेरी सेम रिजन. तूं नाशिल्लो तेन्ना. दॅट इज अ व्हेरी सेम रिजन 1:4,000 वी इन्सिस्टेड टू सी दॅट वॉट एवर प्लॅन एवरीबडी इज विज्युअली कॅन सी अँड डिसायड. सो म्हाका दिसता हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना हें जातले पळय तेन्ना ह्यो गोश्टी तेजे जावन सो हारयो कितें रेजिस्टर्ड आसात त्यो दाखोवपाक एक एश्युरन्स दी आमकां. फुडें येवचें आतां. 2022-23 वर्सा खातीर सकयल जिल्ल्या अर्थसंख्य अनुदानात मागण्या वयली भासाभास आनी मतदान 90 दीस. आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. पर्यटन खात्याच्या मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 सभागृहा मुखार मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 20, 78 and 82 listed for today to the vote of the House. खेळ आणि युवा व्यवहार खात्याच्या मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 42, 43 आणि 85 सभागृहा मुखार मांडच्यो. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 42, 43 and 85 listed for today to the vote of the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 7 दिल्ल्या संबंधित मागण्यांक आमदार श्री मायकल लोबो, आमदार श्री विजय सरदेसाई, आमदार श्री युरिया लेमो, आमदार श्री वेन्झी वेगस, आमदार श्री विरेश पुरकर हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I move cut motions to demand numbers 78, 82, 42, 43 and 85 as per list number 6. Sir, I move cut motions to demand numbers 78, 82, 42, 43 and 85 as per list number 6. Sir, I move cut motions to demand numbers 20, 78, 82, 42, 43 and 85 as per list number 6. Sir, I move cut motions to demand number 20, 78, 82, 42, 43 and 85 as per list number 6. Sir, I move cut motions to demand number 78, 82, 42 and 43 as per list number 6. आता चर्चा करूया की हांगा रुलींग काल आमी खूब वेळ डिस्कस केले. मागीर कांय जाणांनी अननेसेसरी जे टू द पॉयंट उलयनासतना नासतना खंयची खंय वावत गेला आनी सादारणशे 20 मिनटां 30 मिनटां जी काय हें घेतली आसा न्ही, आज म्हाका दिसता न्ही स्पेसिफीक पॉयंटाचेर मुद्द्याचेर उलोवन जे आसा न्ही एक 7 ते 8 मिनटां मेरेन विशय सोंपवा सगळ्यांनी. रुलींगसाठी कितले टायम लागतलो? आम्ही 45 मिनटाच्या वयर वतात ना स्पीकर सर. तुम्ही आम्ही सगळे मेळून 45 मिनिट उलयता आनी तेवटेंचे एकटोच 45 मिनटां उलयता. हां सांग कितें म्हणटालो? न्ही आज आमी टायम घालून घेवया की सगळ्या जाणांक उलोवपाक बाकी वेळाचेर टायम दिल्लो आसा. स्पीकर सर
हांवें मुद्दम एज लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर तुमकां वर्बटेन दिवपा लागले. आज 2 दिसाचें वर्बटेन सर्क्युलेट केला सेक्रेटरीन. तेजेर पळया स्पिकर सर, आमचे जे हावजान आसा पळय, आमचे आसा 45 मिनिट्सां वयर वचना. आनी स्पिकर सर तेंचे वर्बटेन पळय स्पिकर सर, एकटो कितलो उलयता स्पिकर सर. करता स्पिकर सर. ओपोजिशनान चड उलोवप आसता, रुलिंगान कमीच आसता. तो कशें उलयता हे कंपॅरिजन जावंक शकता. सर हांव ऑपोजिशनाचो प्रश्न उलयना, हांव उलयता की आमकां उलोवपाक दिना. ओपोजिशनाचेर किती उलोवपाक दिना. तेजेर 30 मिनटां 40 मिनटां स्पिकर सर. पळय वर्बटीन पळय सगळ्याचे दिल्ले आसा स्पिकर सर. विजय सरदेसाय बसून घेयात की कारण आमी त्या वेळाचेर ट्रेनिंगाक सांगले पासनी कितें मुद्दो मांडप हे सगळें आसा. पण म्हाका दिसता बरेचशे जाण जे आसा न्ही कितें एक विशय मांडपाक म्हणटा की बाबा तो मुद्द्याक धरून नासता. म्हाका दिसता आज जर आमी मुद्द्याक धरून जर उलयले जर जायत न्ही प्रत्येकान समजून घेवपाची गरज आसा. ताजे पयलीं म्हणून ते आमी ट्रेनींग बाकी सगळें आमी घेताले तें कारण तें. पण कांय जाणांचे स्पिकर सर काल तुमी एक पळयलां आसतलें मंत्री कितलो उलयलो आनी मंत्र्यान कितल्यो फटाच्यो मारल्यो. हांवें जेन्ना पेपर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दाखयता म्हणलें तुमचेच PIBचे फिगर्स हांव भायर आशिल्लो म्हणून काडून बंडलां मारलीं. मागीर जेन्ना पेपर दाखयता तेन्ना खंयचे कडेन कांय ना. मागीर मंत्र्यान केदें व्हडलें भाशण दिलें, कोणाक आवडलें तें. आमकां जर व्हडलें आवडूंक ना पूण आमी आयकलें न्ही तें. मागीर तशेंच जाता तें. एक 7 ते 8 मिनटां मातशी सुशेगाद घेवचें. बेगीन वचपाक या रे काय ना. सर कबरालाच काय सुशेगाद घेवपाचे प्रश्नच ना स्पिकर सर. एज लेजिस्लेटिव्ह स्पिकर सर आमकां दोबरा बेगीन करुया. वी विल नॉट बी रिपिटेटिव्ह जावप ना. एक मिनिट स्पिकर सर दोन दीस उरले आनी आयज आनी फाल्यां आनी कितें जालें रे. आतां आनी कितें मिनटां दी सगल्यांक. बेगीन करुया जाता तितलें बेगीन. ऑपोजिशनाक 15 मिनिट्स तरी दी. स्टार्ट. आयज बर्थडे ताका बेगीन वचपाक जी तारोलकर. कबराला बेगीन वचपाक आमी आहा बरें कबराला बरोबर. Support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 78, tourism. Speaker sir, eyes coastal belt, especially Mandre constituency, Morji, Mandre, Arambol. कितलेशे टुरिस्ट येतात आयज आनी दिसान दीस टुरिस्ट त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ते कोस्टल बेल्टाक वाडत आसात. पूण आयज अशें दिसून येता की थंयसर टुरिजम फेसिलिटीज जेणे करून थंयसर टॉयलेट, चेंजिंग रूम, ड्रिंकींग वॉटर हे हांगासर आजून पर्यंत प्रोविजन करूंक ना. खुबशे प्रयत्न डिपार्टमेंटान केले पूण काही गोष्टी प्रॉब्लम्स हे अशे इश्यूज येतात की CRZ परमिशन दिना, सँड ड्युन्स आहात. पूण हांव इतलेंच लक्षांत हाडून दिवंक सोदता सरकाराक की जर हे प्रॉब्लम्स जर हे इश्यूज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक येतात जाल्यार थंयसर येदे व्हडले हॉटेल्स, येदे व्हडले रेस्टॉरंट्स ते सँड ड्युन्सान आनी थंय कशें जातात आनी पंचायत तांकां परमिशन कशी दितात. ताका लागून रिक्वेस्ट करता टुरिजम डिपार्टमेंटाक की बेगिनात बेगीन स्पेशली मोरजे, तेमवाड्यान, विठ्ठलदास वाड्यान, तशेंच आशवें, मांद्रे आनी आरांबोल आनी केरी हांगास हे फेसिलिटीज बेगिनात बेगीन प्रोवायड करचे. हे सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं. कित्याक आयज टुरिस्ट येतात पूण तांकां जर फेसिलिटीज मेळनात जाल्यार परत टुरिस्ट तो कित्याक येतलो हो प्रश्न येता. दुसरें म्हटल्यार टुरिजम लँड, जे कोस्टल बेल्टाक टुरिजम लँड आहा ती आयज एनक्रोचमेंट केल्ली आहात. प्रायवेट पार्टीनी एनक्रोचमेंट केल्या आनी आयज मेरेन टुरिजम डिपार्टमेंटान ती डिमार्केट करूंक ना. सो मागता टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन ती टुरिजम लँड आहा ती डिमार्केट करपाची आनी इल्लिगल एक्टिविटीज जे आसा तेचेर एक्शनूय घेवपाची. तशेंच स्पिकर सर शेक अलॉटमेंट्स आहात. आयज सरकारान हे शेक अलॉटमेंट्स कित्याक लागून केल्यात. जे गांवांत बिचीज आहात थंय शेक्स आहात ते स्थानिकांक हांव मेन्शन करता स्थानीक जे लोक आहात तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर हे शेक अलॉटमेंट्स केल्यात. पूण आयज दिसून येता की जेन्ना शेक अलॉटमेंट जातात तेन्ना खंय तरी कलांगूटचो येता आनी मोरजे हे करता बिडिंग करता आनी मोरजेचो येता आनी कलांगूट हे करता आनी एकूच फॅमिलींतल्यान 4 नांवां घालतात, 5 नांवां घालतात आनी अलॉटमेंटाक तेंचे हे करतात. जेन्ना ते लॉट्स काडटात तेन्ना तांकां तेंच्या फॅमिली भितर कोणाक ना कोणाक मागता. तेतून एक सामान्य बारीक मनीस जो एकटो नांव घालता ताका हे शेक मेळना आनी ताका लागून एकटो मनीस दुसऱ्या नांवान 5 4 शेकां चलयता. ताका लागून टुरिजम डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचें आनी हेचेर एक्शनूय घेवपाची आनी जेका गरज आहा ताकाच शेक हे दिवपाचें. तशेंच 3 वर्सांनी परत
तुम्ही अलॉटमेंट करतात पूण तेकात मेळटले की ना तेकात खबर नासता जर इंडिविज्युअल घालता तेका लागून 3 वर्सां उपरांत जे तेंचे सामायण आहा जे शेक कन्स्ट्रक्ट करपाक घेतात ते 3 वर्सां पेंडींग उरतात. सो तेचेरूय लक्ष दिवचो आनी तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळटले ओ ना जाल्यार शेक्स आनी वाडोवंक मेळटले हेचेरूय विचार करचो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आयज जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट हॉटेल्सांक कोस्टल बेल्टीक हॉटेल्स जावं गेस्ट हावजीस जावं तांकां NOC दिता ते NOC ऑन वॉर्ड बेजीस दितात. NOCs फक्त ते दिता आसतना हेल्थाची फायर डिपार्टमेंटाची अशे NOCs घेवन ते लास्ट NOC टुरिजम डिपार्टमेंट दिता. हांव विचारूंक सोदता आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की तांकां हे खबर आसा की ना की डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर डायरेक्टली हे NOCs दितात. कित्याक हे NOCs तुमी दिताना व्हेरीफाय करतात थंय इन्स्पेक्शन करतात की ना. म्हाका इतले एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसता मिनिस्टराक हे खबरूय आसचें ना कशे ते NOCs दितात ते तुमचे ऑफिसर्स. सो मातशें हे लक्षांत घेवपाचें आनी हेचेर कारवाई करपाची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 72 IT. स्पीकर सर, आयज आमच्या तुया गांवांत हांगा इलेक्ट्रॉनीक सिटी येता आनी ती कामूय चालू आहा. ते काम जाता तितके बेगीन कंप्लीट जावचें अशी मागणी म्हाजी IT मिनिस्टराक आहा. कित्याक आयज आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आहा आनी आयज सगळ्यांकूच सरकारी नोकरी दिवंक शकना. जर ह्यो बेगिनात बेगीन 2 वर्सां भितर जर प्रोजेक्ट कंप्लीट जायत जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू आहा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो सॉल्व जातलो. ताका लागून तेणी लक्ष घालून बेगिनात बेगीन हे कंप्लीटूय करचें. तशेंच ते इलेक्ट्रॉनीक सिटीन तेंच्यांनी 15 ml वॉटर रिक्वायरमेंट सांगला. हांव IT मिनिस्टराक इतलेच रिक्वेस्ट करता की जो आमचो 30 ml प्लांट तुये गांवांत येता जो आमच्या स्थानिकांक आनी एंटायर कोस्टल बेल्टाक गरज आहा ताका लागून उदकाची शॉर्टेज जावं शकता. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तांकां की तेंच्यांनी रॉ वॉटर जे तुये गांवांतूच 30 ml जे रॉ वॉटर थंयसर येता तेच पायपलायन घालून तेंच्यांनी ताका टचिंग IDC आहात IDCच्या एडजॉयनिंग प्रॉपर्टींची इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा ते रॉ वॉटर घेवन तेंच्यांनी 5 ml वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेटली सेपरेटली घालचे अशें तांकां रिक्वेस्ट करता हांव. तशेंच इलेक्ट्रॉनीक सिटी जेन्ना एक्वायर जाली हांव तेचेर कमेंट काय करूं शकना कशी एक्वायर जाली कितें पूण ती एक्वायर जाताना थंयसर टेनंट्स आसले तेंची कशी नांवां गेली कित्याक गेली ती म्हाका खबर ना. पूण आयज म्हाका दिसता स्थानिकांची गांववाल्यांची जागा गेल्ली आसा आनी आयज तेंची जमनीचो तांकां कांयच बेनिफीट जावंक ना. तांकां सरकारान कांयच बेनिफीट दिवंक ना. ताका लागून रिक्वेस्ट करता IT मिनिस्टराक आमच्या की तांकां हांव जाणा तूं ऑफिशियली काय लिगली काय करूं शकना पूण तांकां खंय तरी एकोमोडेट करचें थंय तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थंय दिवचें ना जाल्यार जॉब्स दिवचे अशें कितें तरी तांकां एक गांवांत येवन आमच्या जेन्ना ग्रामसभा आसता नाल्यार स्पेशल मिटींग घेवया जे लँड लुजर आहा तांकां खंय तरी थंयसर एडजस्ट करून घेवचें अशी एक मागणी आसा. तशेंच डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ते बऱ्यापैकी एक कलाकार आनी तांकांय खबर आहा पेडणे तालुका एंटायर पेडणे तालुको हे कलाकारांची खाण म्हणून आनी आयज मेरेन आमकां रवींद्र भवन थंय ना. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक की तेंच्यांनी एक रवींद्र भवन पेडण्यान हाडचें. तेंच्यांनी त्या दिसात मेन्शन केलां की तेंचें कामूय चालू आहा आनी तेंच्यांनी एप्रूव्हय केलां पेडण्यान रवींद्र भवन हाडचें पूण तांकां जागा आजून पर्यंत मेळना. हांव तांकां सांगूंक सोदता की थंय तुया गांवांत आमचे तुया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाता तेच्या फाटल्यान 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती तेंच्यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान ती घेवची आनी जाता तितक्या बेगीन आमच्या पेडणे तालुक्याक एंटायर पेडणे तालुक्याक रवींद्र भवन थंय हाडचें आनी एक बऱ्यापैकी रवींद्र भवन आख्ख्या गोंयांत ना तसलें रवींद्र भवन हाडचें. कित्याक आयज आमच्या गांवांनी वाड्यांनी कलाकार आहात आनी तांकां आयज गरज आहा एक्सपोजराची. तशेंच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 72 स्पोर्ट्स म्हाजो फेवरेट सब्जेक्ट. स्पीकर सर, आयज आमी पळयतात स्पोर्ट्स आयज गोंयांत कितलो कॉलेप्स जाला तो. आयज स्पोर्ट्स गोंयांत कितली 5-6 वर्सां कांयच परफॉर्मन्स ना. रिजन कितें? रिजन इतलेंच आहा की स्पोर्ट्सान पॉलिटिक्स इनवॉल्व जाला. जेन्ना आयज स्पोर्ट्स जेन्ना फुडें स्पोर्ट्स म्हणून वयतात तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिशियन मातशें फाटीं रावपाची गरज आहा. आयज स्पोर्ट्स हे कंप्लिटली वेगळे दिशेन चल्लेले आहात. फॉर एग्जाम्पल कोचीस
आमचे डायनॅमीक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहात. खरेंच बरें अभिमान दिसता की आयज आमकां एक बरो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितले वर्सांनी मेळ्ळा. कित्याक तेंच्यांनी हालींच एक इलेक्शन जावन एक बरो व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. म्हाका इन्वायट केल्लो थंयसर आनी एक एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाका अभिमान दिसता. आमचे व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी बीन स्पोर्ट्स बर्थडे सेलिब्रेट केल्ले नाका, पूण तेंच्यांनी म्हाका थंय आपयलो आनी म्हाजो बर्थडे सेलिब्रेट एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर ते ग्रावंडार केलो. आनी एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाका इतले प्रावड फिलींग जे ग्रावंडार हांवें एंटायर म्हाजें हाफ लायफ म्हाजें घातलां आनी जो आयज हांगासर पावला, जो एंटायर गोंयांत नांव केलां, ते ग्रावंडाचेर थंयसर तेंच्यांनी टोर्नामेंट करून म्हाका जे मान सन्मान दिला तो हांव खरोच तेंचे ऋणी आहा. खरोच स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमकां खरोच गोंया खातीर बरो मेळ्ळा. तांकां एकूच रिक्वेस्ट आहा की जे कोचीज आहात, जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कोचीज आहात, तांकां कोचिजांक रिफ्रेशर कोर्साची गरज आहा जी आयज मेरेन जावंक ना. तांकां भायर ट्रेनिंगेक धाडपाची गरज आहा. स म्हयने रिफ्रेशर कोर्स जाय, कित्याक न्यू टॅक्निक्स टॅक्नॉलॉजी जाय. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाका आयज उलोवपाक दिवचो, की केन्नाच हांव उलयना आनी एज अ स्पोर्ट्समॅन आयज एक स्पोर्ट्समॅनाचो सामान्य स्पोर्ट्समॅन आवाज म्हणून उलयता. सो रिक्वेस्ट करता म्हाका थोडो टायम दिवचो. स्पीकर सर, एसोसिएशन्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट. एसोसिएशन्स आयज एसोसिएशन कशे फंक्शनींग जातात. काही एसोसिएशन बरे परफॉर्म करतात. आमच्या सिनियर लिडर हांगासर सिनियर मेंबर आमचे श्री दिगंबर कामत, ते बऱ्यापैकी नॉलेज आहे, आपले एसोसिएशनूय बरे चलयतात. पूण काही पॉलिटिशियन्स आहात ते खंय तरी स्पोर्ट्स हे आपणाक एक खंय तरी स्थान मेळपा खातीर आनी आपणाक टॅग लागपा खातीर हे अध्यक्ष जातात. हे पॉलिटिशियन खंय तरी सायडीक सरपाची गरज आहा. आनी आयज एसोसिएशन जे चलतात, फॉर एग्जाम्पल म्हाजेच सांगता व्हॉलीबॉल फिल्डांतले, हांव ज्युनियराक गेल्लो व्हॉलीबॉलाक, ज्युनियर नॅशनल्स केल्ले, तेन्ना जो अध्यक्ष आहलो, प्रेसिडेंट आहलो, अजून हांव हावजान हांगा पावलो तोच अध्यक्ष आहात. म्हाका दिसता म्हाजी भुरगीं 7-8 वर्सांनी जेन्ना व्हॉलीबॉलाक वयतली तेन्ना तोच बेडीर रावनूय अजुनूय एसोसिएशन चलयतलो. हेचेर मातसो लक्ष दिवपाचो. आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेचेर लक्ष दिवपाचो. एकूच एसोसिएशन न्हू, कितलेशेच एसोसिएशन आहा. एक अध्यक्ष 4-4, 5-5 एसोसिएशन चलयतात. हांगा खंय तरी कायदो हाडपाचो आनी हेका क्वॉलिफिकेशन दवरपाचें. आयज जेका ज्ञानूच ना तो एसोसिएशन चलयता. आनी स्पीकर सर म्हाका सांगा 30 वर्सां एकटो कसो चलोवंक शकता. खंय तरी हेचेर कायदो हाडा, खंय तरी हेचेर न्याय दिया स्पोर्ट्समॅनांक. हांगा अन्याय जाता. खुबशे गोश्टी आहात जे एसोसिएशन चुकयतात. आयज म्हाका भोगला, हांवें त्रास काडल्यात. जेन्ना आमी सिलेक्ट जाताले नॅशनल्साक, तेन्ना 8च जाण सारके बरे प्लेयर वयताले, उरलेले फावरार वयताले, खंयच्या मिनिस्टराच्या नाजाल्यार आमदाराच्या फावराचेर. आनी जेन्ना वयताले आमकां कॅम्प दिताले. एक डिपार्टमेंटाक विचारा, 21 दिसाचो कॅम्प आसतालो आनी TADA दिताले. आमकां 8 दिसाचो कॅम्प दितालो आनी TADA दियर आहले. अजुनूय तेच चलता. जेन्ना टुराक वयता, नॅशनल्साक वयता खंयच्या स्टेटीन, तेन्ना बुकींग एडवान्सान जावंक जाय. ती आयज जायना. ऑन द स्पॉट जाता. वेटिंग लिस्टार घालता. आमकां जनरल कंपार्टमेंटान व्हरताले. टॉयलेटी कडेन बसोन आमी सगळीं नॅशनल्साक पार्टिसिपेट जाल्यात. आयज हेचेरूय लक्ष, आयजूय तेच जाता. आयज तूं नवीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमकां रिक्वेस्ट करता, एक स्पोर्ट्समॅन कहो. आमी सामान्य बारीक हेचेर वयर सरल्या शेतांनी खेळोन येयलेले आसात. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हेचेर लक्ष दिवचें आनी खंय तरी न्याय हेंकां दिवपाचें. आनी जे एसोसिएशनाक तुमी जे पयशे पे करतात, जे पयशे फारीक करतात, इयर्ली फारीक करतात, ते खंय तरी म्हाका दिसता जे नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशन्स आसात, जे आयज मेरेन रिजल्टूच हाडूंक शकनात, ते खंय तरी तुमी बसयात. एक 10 वर्सां 15 वर्सां जे खंयच्या डिसिप्लिनान हाडूच शकनात, रिजल्टूच गोंयाक हाडूंक शकनात, तांकां तुमी कित्याक दवरतात. आयज SAGक रायट्स आहा. जे नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशन्स आहा तांकां डिस्क्वॉलिफाय नाल्यार तांकां सस्पेंड करपाक तुमी तांकां सस्पेंड करा आनी SAG कडेन ते डिसिप्लिन्स घेयात. ते स्पोर्ट्स तुमचे कडेन घेया, भुरग्यांक ट्रेन करा. आयज गरज आहा. तुमी जर यंग टॅलंट जर सोदतल्यात जाल्यार रुरल एरियान, ग्रामीण भागांत चला. भुरगे कितलेशे टॅलंटेड मेळटा. आयज फायनान्शियल कंडिशन तेंची वायट आहा. आयज गरज आहा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट तुमी एक हॉस्टेल करपाचें दोनूय कडेन आनी थंय हे यंग टॅलंटांक तुमी सिलेक्ट करून तुमी थंय हाडपाची गरज आहा आनी तांकां ट्रेन करपाची गरज. 7 ते 8 ते 9 वर्साच्या भुरग्यांक जर आयज तुमी ट्रेन करशात जाल्यार खंय तरी तुमी ऑलिंपिकाक भुरगीं वचूंक शकतात, नॅशनल्साक मेडल्स हाडूंक शकतात. तुमकां एक उदाहरण दिता चायनाचें.
चायना जेन्ना Honorable 20 member, वर्सां you may पयलीं end स्पीकर your- सर म्हाका थोडो टायम No, दिया I can't give you more. You have already spoken for 15 5 minutes more 5 No, I minutes can't- you important can't. last speaker sir last No speaker sir spe- speaker no. sir speaker sir एकूच जेन्ना एक इन्सिडंट तुमकां सांगता जेन्ना वुमन्स नॅशनल चेन्नई जाल्ले 10 वर्सां पयलीं तेन्ना वुमन्स टीम आमची गोंयची पार्टिसिपेट जाली हे इम्पॉर्टंट नोट करून घे पार्टिसिपेट जाल्ली तेन्ना आमची फर्स्ट टायम वुमन्स क्वॉलिफाय जाली आनी जेन्ना ती क्वॉलिफाय जाली तेन्ना क्वॉर्टर फायनलीक ती लास्ट 5th सेटाक जिखताली एक प्लेयर खेळटाना तेची नी ट्विस्ट जाली एंटायर नी ट्विस्ट जाली आनी तेका थंयच्यान हॉस्पिटलान येयले एम्बुलन्स येयले हॉस्पिटलान येयले हांगाच्यान गोंयान येयली गोंयान जेन्ना येयले तेन्ना ट्रिटमेंटाक आमी स्वता सगळे प्लेयर गेल्ले सर्जरी केली तेचे पायप पळयताले आमी ब्लड सर्क्युलेशनाक कशें घातलां ते तेणी कितले लेटर बरयले डिपार्टमेंटाक तेणी आपल्या स्वता खातीर खेळोंक नासले स्टेटी खातीर खेळयले फर्स्ट टायम क्वॉलिफायूय जाली टीम पूण कितले लेटर बरोवन 1.5 लाख रुपया बील येयले परिस्थिती कोणाची कितली आसता फारीक करपाक एक सामान्य प्लेयराची परिस्थिती नासता स्पीकर सर ही इम्पॉर्टंट गोश्ट नोट करून घेवपाची डिपार्टमेंटात पळोवंक सुद्दां ना ही तेका लागून गरज आय सगळे स्पोर्ट्समॅन जितके आहात जे स्पोर्ट्समॅन जे वयतात तेका लागून तांकां इन्शुरन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आयज कितलेशेच प्लेयर्स थंयसर पडलेले आहात मोडोन तांकां कोणी आयज पळोवंक ना आयज गरज आहा तांकां सगळ्यांक हाडपाची स्पीकर सर एकूच लास्ट स्पीकर सर एकूच लास्ट म्हाका उलोवंक दिवंकूच जाय आयज No, I don't have. Your entitlement is for today, not yesterday. एक लास्ट स्पीकर सर स्पीकर सर जेन्ना 2015 नॅशनल गेम्स जाले तेन्ना गोवा पार्टिसिपेट जालो आउट ऑफ 32 स्टेट्स रँक ऑफ गोवा वॉज 24 नोट करून घे रँक ऑफ दिस थिंग गोवा वॉज 24 आनी आमच्या युनियन टेरिटरी आमची फॉर एक्झाम्पल युनियन टेरिटरी अंदमान एंड निकोबार 17व्या पोझिशनार आमी 24व्या गोंया 24व्या आनी अंदमान युनियन टेरिटरी 17व्या 6 गोल्ड मेडल 4 सिल्वर मेडल 3 ब्रॉन्झ मेडल आनी गोंया 24वी एकूच गोल्ड मेडल मिझोरम मिलिटंट एरिया मिलिटंट भायर वचपाक लोक भियातात थंयसर कितले 26 गोल्ड मेडल 24 सिल्वर मेडल 23 ब्रॉन्झ मेडल आयज मॅरीकॉम थंयसर मिलिटंट एरियांनी एक मॅरीकॉम आनी कितले 19 ऑलिंपियन्स तयार जातात जाल्यार आमच्या गोंयान कित्याक जायना म्हणजे आमी खंय फेल वयतात म्हाका दिसता खंय तरी स्पोर्ट्स हे खंय तरी फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आयज म्हाका खात्री आहा आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आयज व्हरतलो आनी जर कितें जर गरज आहा हांव आयज बारीक सामान्य स्पोर्ट्समॅना तर्फे उलयतां म्हाका दिसता हे नोट डावन करून घेवचे आनी फुडें तुमी हेचे कारवाय जर गरज आहा जाल्यार हांवूय आसा स्पीकर सर इतले डिमांड्स म्हाजे आहात थँक्यू व्हेरी मच Madam Delilah. Sorry, Kedar. Sorry. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कोको बीच म्हणून एक सुंदरसो बीच आसा आनी ह्या बिचार this beach is well known for water sports. Speaker, sir, ह्या बिचार जो वॉटर स्पोर्ट्स चलता वो सगळे लोकल्स जे थंयचे यूथ आसात ज्यो फॅमिलीज आसात ते लोक हे वॉटर स्पोर्ट्स चलयता काही गेली कित्येक वर्सां जालीं ह्या आमच्या कोको बिचार अख्ख्या इंडिया भरचे भायरचे आय मीन नॅशनल इंटरनॅशनल सगळे लोक हांगा येता वॉटर स्पोर्ट्स करपाक पूण स्पीकर सर हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आसा हो कांयच जाल्लो ना म्हणजे कित्येक वर्सां पयलीं जशें हो बीच आसा तसोच तो आयज पर्यंत तसोच आसा आनी हें जाल्ल्या कारणान ह्या सगळ्या म्हाज्या लोकल भाव आसा वॉटर स्पोर्ट्स जे चलयता तांकां भरपूर डिफिकल्टी जाता वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपाक लागून हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टराक की जाता जाल्यार तेंच्यांनी हो बीच डेवलप करचो जाता जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय जो एका वॉटर स्पोर्ट्साक लागतलो तो तेंच्यांनी डेवलप करतो मातसो तो ब्युटिफिकेशन खंय कितें करूंक जाता तें पळोवचें रिस्टोरेशन वर्क थंय सँड इरोजन भरपूर जाला WRD मिनिस्टरांनी आमकां प्रॉमीस केला थंय रिटेनिंग वॉल बांदपाक सो हे सगळें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी हे भरपूरशे थंय आनीक ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट करतले आनी रेवन्यू जनरेशन फॉर दॅट विलेज आनी फॉर आर गव्हर्मेंट थंयच्यान बरे भशेन आमकां करूंक मेळटली स्पीकर सर
चडशे टुरिजमान जे प्रोजेक्ट हेच्या पयलीं जाल्ले थंय तितून तुमी पळोवंक गेले जाल्यार गांवांनी जे हायमास्ट घातल्या 3 आर्म फोकस 4 आर्म फोकस स्ट्रीट लायट्स इल्युमिनेशन ऑफ चर्चीस टेम्पल्स ह्यो सगळ्यो म्हाका दिसता आयज तुमी पळयल्यो जाल्यार त्यो सारक्यो बऱ्या भशेन चलना. आमच्या सायडींतले कित्येक 3 आर्म 4 आर्म फोकस हायमास्ट बंद पडलेले आसा. आनी स्पीकर सर तुमी जर त्या हांकां कॉल करशात कॉन्ट्रॅक्टराक जाल्यार ते आमकां सांगता की मेंटेनन्स पिरियड जो आसा हो काबार जाल्लो आसा. सो ते हांकां कांय करूंक शकना. तशेंच स्पीकर सर तुमी सालिगांवच्यान कलांगूट जावं खंयच्या बीच एरियान वयता आसतना पळयता आसतले की सालिगांव जंक्शनाचेर जे फावंटन आसा ते सर्कलाचेर फावंटन आसा ते चलना. स्पीकर सर सालिगांव पर्रा रोड हो एक ब्युटिफूल स्ट्रेच आसा. खंय दोनी सायडीन बरी शेतां आसा ग्रिनरी आसा. पूण हांगा एक टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू एक प्रोजेक्ट जाल्लो. पूण थंयची आयज जर वेवस्था ती पळयत अवस्था जाल्यार थंयचे बेंचीस सामके इन बॅड कंडिशन्स मोडलेले आसा. थंय एवरी इवनींग आनी सकाळीं बऱ्यो बऱ्यो फॅमिली येताल्यो मॉर्निंग वॉक्स करताले मागीर थंय ते बसताले. पूण हांगा हो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेलो सगळो पिड्ड्यार जावन गेला. हांगा फुटपाथी ज्यो केलेल्यो त्यो कांय मेंटेन केलेल्यो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की जेन्ना हेज्या फुडें की केन्नाय जे टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या अंडर टेंडर जाता म्हाका दिसता तेंचो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा हो 15 to 20 वर्सां तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें की आफ्टर कंप्लिशन एक 15 ते 20 वर्सां तेंच्यांनी तो फुडें मेंटेन करपाक जाय म्हणून. नाजाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता 5 वर्सांच्या भितर गव्हर्मेंट इतले हितून इन्वेस्ट करता प्रोजेक्टांनी ते आनी ते 5 वर्सांच्या भितर सगळे पिड्ड्यार जावन वता. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हितून मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर आमचे हितून केकदवली म्हणून एक सुंदरसो बीच आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी ड्युरींग समर टायम ह्या बिचार सगळे सिनियर सिटीजन आमी म्हणटात ते खाऱ्या उदकाचे खाऱ्या उदकान न्हांवपाक वतात म्हणटा तांकां ते मेडिसिनल आसता. सो ह्या बिचार स्पीकर सर खुबशे सिनियर सिटीजन्स जाता लोकल थंयचे लोक येता आमच्या सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भरपूर थंय लोक येता. ऑनरेबल मिनिस्टराच्या पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सींतले थंय भरपूर लोक येता. पूण स्पीकर सर ह्या बिचार जर तुमी गेले जाल्यार हांगा कांयच फेसिलिटी ना. हांगा एक सादें टॉयलेट ना एक वॉशरूम ना चेंजींग रूम ना. हांगा कांयच कसलीच जी मिनिमम फेसिलिटी रिक्वायरमेंट कितें आसता ते कांयच ह्या बिचार केलेले ना. स्पीकर सर आनी एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की ड्युरींग ते समर टायम हांगा गर्दी आसल्या कारणान आमी सदांच लायफ गार्ड एक 2 लायफ गार्ड थंय आमी रिक्वेस्ट करता. सो थंय हेज्या पयलीं भरपूरश्यो ड्रावनींग केसीस जाल्ल्यो आसा भरपूरशे लोक थंय बुडून मेलेले आसा. सो हेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें. आनी म्हाका दिसता हो बारीक एक स्मॉल रिक्वायरमेंट जो आसा एक टॉयलेट ब्लॉकाचो चेंजींग रूम जावं वो तेंच्यांनी आमकां थंय दिवचो. आनी जर तेंच्यांनी ते समर टायम तितलेच एक 2 म्हयन्याक आमकां जर थंय लायफ गार्ड दिले जाल्यार आमकां भरपूर एक सवलियत जातली. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हितून मातशें लक्ष घालचें. तशेंच आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन एंड रिपेरिंग ऑल द स्ट्रीट लायट्स फ्रॉम पर्रा सालिगांव जो रोड स्ट्रेच आसा. हांव रिक्वेस्ट घेवन गेल्लो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी ताणें 15 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो म्हाका रेक्टिफाय करून दिल्यो. म्हाका दिसता गेल्या 3 वर्सां ह्यो लायटी बंद आसलेल्यो आनी 15 दिसां भितर ताणें आमकां तो हेल्प केलो हें करपाक लागून हांव खरेंच मना काळजांतल्यान तांचें देव बरें करूं म्हणटा. डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर. स्पीकर सर सालिगांव आमची विलेज सालिगांव गांवांत म्हाका दिसता भरपूरशे बरे बरे फुटबॉलर तेंच्यांनी प्रोड्यूस केलेले आसा. हांव थोड्यांचें नांवूय घेवंक सोदतां. फुटबॉलर्स लायक रोनाल्ड डिसूजा फ्रांसीस डिसूजा न्यूटन डिसूजा वासू चोडणकर रोमियो रेमेदियस टोनी मार्टिन्स अगुस्तीन डायस दामू केरकार डॉमिनिक सुवारीस संदेश चोडणकर बिबियानो फेर्नांडीस डेन्झिल फ्रँको तशेंच नेबरींग हितून मंदार देसाय एलेक्स आल्वारीस ह्या अशे बरे बरे फुटबॉलर म्हाका दिसता सालिगांव गांवांत तयार जाल्या. पूण स्पीकर सर एक सांगतना म्हाका खरेंच दूख लागता की सालिगांव गांवांत अजून पर्यंत एक सादो फुटबॉल ग्रावंड ना. थंयचे जे यूथ आसा तांकां ते आनी अपकमींग जे भुरगे आसा थंयचे फुटबॉलान
फुटबॉल जर तांकां प्रॅक्टीस करूंक जाय जाल्यार तांकां खंयच्या दुसऱ्या ग्रावंडार नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सीच्या ग्रावंडार जावं खंय भायर वचून तांकां प्रॅक्टीस करची पडटा. म्हाका दिसता आमी जर ह्या भुरग्यांक एनकरेज करतले, सालेगांवान आमकां बरे बरे हेच्या पयलीं गोंयाक फुटबॉलर दिलेले आसा आनी डेफिनेटली ह्या युथांक जर आमी हितून एनकरेज करतले जाल्यार म्हाका दिसता एक थंय ग्रावंड तयार जावपाचो गरज आसा. स्पिकर सर हांव सांगूंक सोदतां थंय एक आमचे यंग फुटबॉलर्स डेन्झिल फ्रँको, बिबियानो फेर्नांडीस भशेन जे फुटबॉलर्स आसा यूथ ह्या नवे भुरगे जो तयार जाता फुटबॉलान तांकां ते फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग दिता. आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून तांकां प्रोफेशनल ट्रेनींग जी लागता ती हे भुरगे थंय दिता. इतले ते फुटबॉल थंय प्रमोट करता. म्हाका दिसता दीस इज अ हाय टायम टू लूक इन टू दीस मॅटर. म्हाका दिसता हे सगळे भुरग्यांक आमी एनकरेज करपाची गरज आसा. आनी जर आमच्या सालिगांव गांवांत जर आमी एक बरोसो ग्रावंड हाडटलो जाल्यार आमकां जागो जाय. आनी जागो जर म्हणटलो जाल्यार थंयची कुमुंदार आसा सालिगांव तेंच्यांनी खरेंच एक व्हडलें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द विलेजर्स ऑफ सालिगांव कुमुंदाद एंड द कमिटी मेंबर्स विथ अ बीग हार्ट they came forward and they are ready to provide the land, whatever land is required. म्हाका दिसता हो जर ग्रावंड जालो हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसतलो. आय रिक्वेस्ट यंग एंड डायनॅमीक स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू हेल्प अस बिल्ड अ फुटबॉल ग्रावंड इन सालिगांव and your name will be written in the golden words and you will be always remembered by Saligaon village. Honorable Minister हांव रिक्वेस्ट करता की खरेंच ह्या गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंडाची आमकां गरज आसा आनी तुमची आमकां मेजर हेल्प लागतली. Demand number 85, Department of Rural Development. Speaker sir, रेस मगस पंचायत बिल्डिंग ही एक खूब पोन्नी बिल्डिंग असल्या कारणान ही सामकी इट्स इन व्हेरी बॅड शेप. थंय सकयल बेजमेंटान एक मार्केट आसा आनी ह्या मार्केटान फीश वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स ती भाजी नुस्तें विकपाक बसता. आतां अशी थंय पाळी आयल्या की वयले कॉन्क्रिटाचे कुडके व्हडले व्हडले चंक्स आसा ते तेंच्या तकलेर पडपाक लागलेले आसा. सो तेंच्यांनी भितर बसपाचें बंद केलें. ते येवन रस्त्याच्या सायडीन बसता. ते बीन एक डेंजरस कित्याक रोड सायड बसता, गाडयो थंयच्यान पासार जाता. पूण ते कांय तितून हेल्प करूंक शकना. उरलेली बिल्डींग आसा थंय आनीक कसली ऑफिसां आसा तेंच्यांनी ती ऑफिसां सोडलेलीं आसा. PWDन सोडले, इलेक्ट्रिसिटीन सोडले कित्याक ही बिल्डींग केन्ना घसरून पडात हेजे नेम ना. स्पिकर सर, ह्या बिल्डिंगेन जेन्ना गणेश चतुर्थी जाता तेन्ना 21 दिसाचो सार्वजनीक गणपती ह्या बेजमेंटान पुजलो गेलो वता. आनी हेजी जी कमिटी आसा सार्वजनीक गणेश मंडळ ते सदांच एक भिवन थंय तो फेस्टिवल आमचो गणेश फेस्टिवल मनयता की कांय जायना जाल्यार पुरो, ही बिल्डींग पडना जाल्यार पुरो, कोणाच्या तकलेर कांय पडना जाल्यार पुरो. थंयचो प्रेजिडेंट बाब आमचो मित्र तो सुभाष पेडणेकर म्हणून आसा. तो ते गणेश आमचे हेज्या सार्वजनीक गणेश येवच्या पयलीं थंय बारीक प्लास्टरींग करून एक फॉल्स सिलींग घालून म्हणजे कांय पडना लोकांचेर जाल्ले आसल्या कारण हो सुभाष पेडणेकर थंय बारीक आपल्या भशेन थंय कितें फॅसिलिटी थंय अरेंज करता. स्पिकर सर, this file of reconstruction of this building is already approved. Contract is already awarded to the contractor. म्हाका दिसता स्पिकर सर फक्त तेजी वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्या. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता हितून मातशें लक्ष घालचें, फॉर्मेलिटीज ज्यो आसा त्यो मातश्यो स्पीड अप करच्यो आनी ही आमकां बिल्डींग फुडल्या गणेश चतुर्थीच्या पयलीं ह्या न्ही फुडल्या आमकां करून दिवची. जे करून हांव तुमकां नेक्स्ट थंयच्या सार्वजनीक गणेश फेस्टिवल जेन्ना जातलें हांव तुमकां आपयतां आनी तुमच्या हातान थंय आमी ती गणपतीची पुजा करया. स्पिकर सर, 2020 एक प्लॅन एक मिनट घेता स्पिकर. 2020 एक क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून इंट्रोड्यूस जालेलो आनी म्हाका दिसता स्पिकर सर हो क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन साऊथ गोवान आमच्या मित्राची केपें विलेज तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ली आनी नॉर्थ गोवान सालिगांव विलेज तेंच्यांनी प्रपोज केल्ली. स्पिकर सर, 2020 जावन म्हाका दिसता ह्या डेव्हलपमेंट प्लॅनाचेर कांयच जालें ना. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू रिवायव दीस स्कीम. जर म्हाका दिसता ही क्लस्टर स्कीम हितून मेजर फंड म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आयिल्लो आसा आनी हो जर आमच्या हितून युटिलायज जालो आमचे फाटल्यो कितें प्रपोजल आसा, नवे प्रपोजल कितें आसा जाल्यार स्पिकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन घेवन वता आनी हे जर जाता जाल्यार आमकां एक व्हडलें ब्लेसिंग खंय मेळटलें आनी म्हाका म्हाजी कन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप करपाक भरपूर हेल्प जातलो. थँक्यू स्पिकर सर.
Madam Delilah. Sir, I stand here to support the cut motion and to oppose the demands. Regarding demand number 78, tourism. Sir, first of all, I would like to bring to the attention of our Honorable Minister. Sir, आमचे under Swadesh Darshan scheme, Anjuna, toilet block, pay parking आणि एक shed already ready ha sir. 2019 and inaugurate झाली. You just have to come and visit it. आणि ह्या सिजनाक पूण ती चालू करची म्हणून मागणी आमची. आणि ते पे पार्किंग लॉट हा ते आमच्या पंचायतीक सोपोवचे नाजाल्यार कोणाक तरी लोकलाक दिवचे सर. सो दॅट दे बेनिफीट, द लोकल्स गेट बेनिफीट आउट ऑफ इट. तांकां कितें तरी एम्प्लॉयमेंट आनी बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी चालू जातली सर. सर टॉयलेट ब्लॉक ऑल्सो is given to a private person to maintain, but it's in a very shabby state. Sir, सिलिंगांतल्यान पावसाच्या दिसान उदक व्हांवता सर. Please, this also has to be seen. Drinking water आहा थंयसर म्हणल्यार उदक येना सर. सर आनी एक शेड आहली. Means there was one place where our locals used to sell their omelette pav, all those small gadas they had. They were told to move away from there. आणि आता शेड रेडी हा सर. रेडी करून दवरलेली ह्या 3 वर्सां जाली. दोज लोकल्स हॅव टू बी ब्रॉट बॅक इन दॅट शेड सर. आता सद्याक थंयसर सुणी आनी माजरां बसतात. बट इट हॅज टू बी युज्ड सर. ते वायफाय आनी CCTV म्हणटा ती दिसत ना म्हाका. बट ऑल दीस थिंग्स वर इनॉग्रेटेड. टॉयलेट ब्लॉक विथ ड्रिंकींग वॉटर, पे पार्किंग, दॅट शेड, वायफाय आनी CCTV. बट this has to be looked into आणि हे सीजन चालू जावचे पहिले प्लीज सर तेचे स्टार्ट करचे. Again, e-visa for UK citizens has been stopped. This will adversely affect the charter flights coming from UK as tourists prefer to apply for e-visa instead of sending their passports and applying for visas in a traditional way. आता आमचे बट इट अफेक्ट्स द ट्युरिझम सर. आमचे रूम जे 1000चे कमी आहले तांकां GST 12% हें केलां. इट वील डायरेक्टली अफेक्ट अ स्मॉल पीपल हू गिव अ गेस्ट हावस ऑन द रेंट. म्हणल्यार धाकटे रूम रेंटाक दितात तेंय पळोवपाची गरज आसा सर. सर, Government of Goa should attend travel shows only in countries where there is strong possibility of tourists coming in from these countries. We should not go on tourism junkets like in the past. Tourism board should consist of only tourism professionals and not people with unrelated experience. People with huge experience in both the domestic and international market should be considered on this board. Every sale, marketing and promotion decisions should be decided by the tourism board. Proper review to be done again by professionals after every road show should be done. Sir, regarding beach cleaning, मातशे ताजी नोंद घेवची. It is not, beaches are not cleaned up to the mark, sir. आणि जेन्ना आमी दोरयाचेर वयतात, रेंचेर वयतात, we like to walk bare feet. That's when you feel like you're walking on the beach. But nowadays, बाटल्यो फुटलेल्यो, बियराच्यो बाटल्यो फुटलेल्यो, एका स्ट्रिक्ट फायन्स घालपाचें गरज आसा सर. नाजाल्यार आमकां हाय एंड ट्युरिस्ट जे येतात ते पांयांक कट करून वुंडेड जावन वयतले. सर, when you talk about getting high-end tourists, we should have first of all proper basic infrastructure in place, like these toilets, and these toilets have to be maintained. These toilets and changing rooms, wherever they are and wherever they are not there, these are the basic needs where when tourists comes on the beach, they like to they have to go to a toilet, go to the changing room. हे facilities नात. हे नोंद करपाची गरज आसा सर. Sir, especially these hawkers and touts and beggars roaming on the beaches. हांव जाणा it comes under law, but with coordination, in coordination with law department, you have to see these hawkers and touts and beggars do not disturb our tourists. आणि ह्या दिसांनी especially sir, बायलां
धाकटे भुरग्यांक घेवन रातची आफ्टर 7:30 they come to beg there. This has to be taken care. फाल्यां कितें जालें, the name of our state will go down. आमचे ट्युरिजमाचें नांव पिड्यार जातलें. धाकटी भुरगीं, minor girls are roaming there and begging. This has to be stopped immediately, sir. Sir, regarding Sunburn, from 2012-13 onwards, mining stopped and unemployment is on all-time rise. And tourism is the only industry which gives direct and indirect employment to lakhs of people. Sunburn is one such festival which brings lakhs of tourists to Goa and which revives the tourism economy. आमचे सरकारान पयले एक स्टेटमेंट केलो की आमचे ओन फेस्टिवल आसतले म्हणून गोवा फेस्टिवल काय कितें तरी. So this brought about confusion in the minds of these organizers as well as locals. This should not be the thing, sir. Goa events like Carnival, Bondera, and Shigmo, all this, even Sunburn should be on tourism calendar. Calendaracher mark kello asung jay. So that these organizers also are sure, Baba, yeah, or sapun astolo munun. And in association with Goa tourism, the government of Goa should have total control over these events, especially events that Sunburn events that so policing should be taken proper care. Magir amche fire and emergency kitल्या इतले लाखांनी लोक एका सुवातेर असतात. कितें वायट बरें जालें ते fire and emergency services, all this there should be coordination, and especially drugsancher आमचे वायट नाव जाता. So the police should be very alert and हे आमचे घडोवंक फावना. आनी जो सिंगल विंडो म्हणटा तो सिंगल विंडोच आसूंक जाय सर. ते खूब जनेलां ओपन जाता मागीर हे ऑर्गनायजर्स आनी ते धांव मारतले गोंया सकून. सर स्पेशली हांव आनी एक सांगूंक सोदता जे गेस्ट हावस लायसन्सां नासतना ऑफकोर्स इट ऑल्सो कम्स अंडर पंचायत राज. गेस्ट हावस लायसन्सां नासतना खूब जाग्यांचेर गेस्ट हावस म्हणून लोक बिजनस हें करतात. वेल्ला आमच्या गांवान अहें जाल्लें आहा. पंचायतीन नोटीस काडल्या म्हणटकूच सेक्रेटरी इन्स्पेक्शनाक गेलो म्हूण सेक्रेटरीक ट्रान्सफरूय केला म्हूण आयकलां हांवें. See, I will bring this full file to your notice. Without guest house license and without health NOC, only godonkut fauna, sir. Sir, attention to the project at Anjuna Beach, which is completed long back and pending for opening. The erosion on the right side of the beach is major concern, and installation of tripods should be a priority. The properties of the Tourism Department and GTDC are being given on long leases to outsiders. The lease is for more than 20 years. Why isn't the same given to Goans as well? Under your shack policy, the shacks are allotted for 3 years only, but outsiders are getting the land for very long term. Development of Vagator Beach. Vagator Beach is a major tourism beach in North Goa and needs urgent attention. Major part of this beach is already given on lease to 2 companies. This was the responsibility of the government to develop and upgrade the infrastructure with facilities like toilets and changing rooms for the convenience of the tourists. Large number of vendors are selling on this line since last 25 years and need to be provided with proper structures which will also beautify the area. The high mass also needs to be functional as it's not been working since for a very long time. So Shapara Fort also comes under archaeology, but it's in a very bad shape. Regarding information technology, demand number 82. IT has become an important part of our lives. The role of technology is coming into play in our daily requirements. The department has to collaborate and coordinate with all the departments of the government and see that all the departments are capable to accept digital transactions from their side. Many of the students use buses, that is Kadamba, for their public transport. All such departments should receive
UPI payments for the ease of customers. The information of many departments is at stake due to the hackers, and one such incident has recently happened in WRD department, where important data was compromised due to the lack of cyber security in our system. The department needs to employ professional coders to avoid any hacking in the future. Sir, sports. Regarding demand number 42, sports. Sir, तुवें आमचो आसागांवचो पॅविलियन तुवें आमकां आश्वासन दिल्लें आहा हें परत तुका सांगता प्लीज सर तें रिटेंडर करून आमचो आसागांव पॅविलियन अर्दें काम सोडून दवरलेलें आहा तें वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें सर. And sports quota in government jobs should be provided to those sportsmen who are representing Goa at national or international level for 3 or more consecutive years. Maintenance of sports complexes and stadiums in Goa. These sports complexes should not be given on rent for exhibitions. Professional coaches should be employed with professional equipments in our stadiums, and regular training should be given to these coaches. Sir, आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक फुटबॉल ग्राउंड जावपाचोय गरज आहा. सर, तेजी NOC सगळे हाडून तुमकां आमी दितली. We request you to look into it. The House now stands adjourned till 4:30 p.m. Thank you, sir. Jonas.